நாம் தேடி வந்த ஒரு கோடை நிலவு அவள் நீதானே நீதானே, மனக்கண்ணில் நின்று பல கவிதை தந்த மகள் நீதானே நீதானே நீ. அந்த கச்சேரிக்கு வந்த ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது வாட்ஸ் அபவுட் டு ஹேப்பன். கண்ணு தெரியாதவங்களா நீங்க நடிக்க போறீங்க. எஸ். வீட்ல எதுவும் சொல்லலையா? நடிக்கவே வேணாட்டான். ஆத்தா ஆடு வளர்த்தா, கோய் வளர்த்தா, நாயை வளர்க்கலாம், இந்த சப்பானி தான் வளர்த்தா. And she'll say it. நம்ம வந்து தெருக்கூத்துன்னு சொல்லுவோம்ல, she teaches that in Manhattan. நீங்க பாருங்க, அமெரிக்கால கொடுக்குறாங்களா? ஆமா, தெருக்கூத்து. She takes classes. Barathiraja sir came to my wedding. Where have you been? எங்கேயா இருந்திருக்கேன்? 40 வருஷமா உங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. சார் நீங்க மறந்துட்டீங்க, என் பேர் கண்ணன் இல்லை, என் பேர் சுனில் கிருப்பலானி. நான் இப்போ கரண்ட்ல சக்தி திருமகன் படத்துல விஜய் ஆண்டனி சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க. எஸ். எப்படி இருக்கு? கிட்டத்தட்ட விஜய் ஆண்டனி சார் கேட்டாரா, சார் நீங்களா அது? It's a big fan of him. Vijay Thalapathy sir, same thing. Every movie they make நான் பார்த்துவேன். தெரிக்கவிடும் காரம் நிறம் சுவையை தருகிறது. ஆச்சி மிளகாய் தூள் தெரிக்கவிடும் காரம் நிறம் சுவை. நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சீன், அது நீங்க இன்னொரு பேசிக்கிறது நல்ல மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், அது அந்த சீன் பத்தி. I don't remember this scene that well, but I remember that area. அந்த வந்து ஒரு பகோடா மாதிரி இருக்கும் அங்க, அது கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே. இந்த சீன் எப்படி எடுத்தாங்க? எவ்வளவு பூ எடுத்து எப்படிலாம் கொட்டுனாங்க உங்க மேல? That also, அது கூட அவ்வளவு ஞாபகம் இல்லை. That scene also, in fact, if you hadn't shown me, I wouldn't have remembered that scene. ஓகே. இது எப்படின்னா, இது ஒரு மாண்டேஜ் சீனு. அந்த அப்பப்ப வந்து உங்களை பத்தி எலிவேட் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த பூ போடுற அந்த சீன் வந்து வரும். ஞாபகம் இருக்கா? இது ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே. I do remember that. This Gundamani sir will be, he says something, வந்தேன் ஏதோ பிடிக்க வந்தேன், ஆமா பிடிக்க வந்தேன், சம்திங், ஆனா பிடிச்சிட்டேன். ஓகே, பிடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் போய் சம்திங் லைக் I'm gonna ஊது போறேன், something like that. Yeah. Okay. Gundamani sir was also great. I mean, it was like they're all veterans. They knew I knew limited things about filming. Then slowly after a while, after 1 or 2 months, I kind of picked up. ஓகே. ஓகே. ஆக்சுவலா அவர் வந்து வந்துட்டு நண்டு பிடிக்க வந்தேன், இங்க ஒரு நல்ல ஒரு சங்கதியை பிடிச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுவாரு. அப்புறம் தான் போய் ராதாரவி சார் காதுல போய் கேட்கும். அங்கதான் வந்து கரெக்டா படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் 1 hour வந்து ஃபினிஷ் ஆகுது. சண்டை ஆக போதுடா அப்படின்ற ஒரு scene. With that pressure cooker he comes. Never. Yes. I loved hanging out with Radharavi sir too. He was very again, his command of Tamil was phenomenal. And Gundamani sir. There was a lady also, she was phenomenal too. I forget, like the lady that was Radha's either mom or atte. I forget. ராதாரவி சாருடைய அம்மா. Maybe that lady, I forget her name. ரொம்ப ஹார்ஷா பேசிட்டே இருப்பாங்க, திட்டிட்டு அவங்களா. Yeah, she was phenomenal too. நான் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சீனை ஞாபகப்படுத்திடலாம் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலா. Okay. Can I tell you one? Yes. So early in the movie, இந்த ஷூட் பண்ணாங்க சங்கீத ஜாதி முல்லை படம் முன்னாடி, like in the 5th, 6th day or 7th day of shooting அதாச்சு. So again, I'm getting used to all this. இதெல்லாம் memory. I hope I'm remembering it correctly. So tough song அது. I can sing some parts of that song, but not the beginning. That is just, even SPB sir has mentioned that amount of work it takes. Right? அதில் வந்து ஒரு இடம் இருக்கு, goes something like this. நாம் தேடி வந்த ஒரு கோடை நிலவு அவள் நீதானே நீதானே, மனக்கண்ணில் நின்று பல கவிதை தந்த மகள் நீதானே நீதானே நீ, விழியில்லை எனும் போது வழி கொடுத்தாய், விழி வந்த பின்னால் ஏன் சிறகுடித்தாய், பட்டும் பட்டும். அதுக்கு வந்து முன்னால வந்து we meet. Okay. Right? Yes. That's the end of the, I don't want to give it away to the audience who hasn't seen the movie, but it's 43 years old, I better give it away. அது என்ன ஆச்சுன்னா, I always laugh about that. The audience, அந்த கச்சேரிக்கு வந்த audience, அவங்களுக்கு தெரியாது what's about to happen. So I was instructed by Barathiraja sir, you are the only one who's going to be close to Radha. There are going to be 4 people sitting there. You have to protect Radha.
ஓகே. என்ன ஆக போகுதுன்னா மழை பெய்ய போகுது, which is fire engines from the temple water. எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு. So I know what's about to happen. ஓகே. Radha ma'am knows what's about to happen. The 4 guys who were there, correct on the X marks the spot இருக்குல்ல, she has to come and stop there. நான் அங்கே வருவேன். He said, no matter what happens, you got to grab like this and you cannot let her go. Okay. Right? Because now the crowd is going to go nuts because they don't know it's going to rain. அவங்களுக்கு மழை பெய்ய போகுதுன்னு தெரியவே தெரியாது. அவங்க பதறி அடிச்சு ஓடணும்ன்றதுக்காக. And also, you know, you never know what somebody may try with Radha ma'am, right? Okay. So I was the security guard actually, right? And the 4 of us, we were going to protect. Adula joke enna, and I hope I'm remembering this correctly. The water was coming from the temple pond. What do you think is in the temple pond? உள்ள என்ன இருக்கும்? Fishes இருக்கும்ல. ஆமா. Can you imagine? They're sucking the water out of the temple and here's this poor fish that's just swimming along. Next thing you know, it's sucked in. And it's probably flying in the air and landing on people's heads. I didn't see it. I looked in the film. Okay. I should have seen it, but imagine poor fish is getting sucked up and whapped on somebody's head. But it happened exactly like what we said, you know. You can see on the commotion so this was our duty. Like if anybody got close, our job was to cordon off, to protect Radha ma'am, and I would be the one that would have to step in and truly do the hugging if I needed to, and just do not let anybody get to her. Not hugging, but just make sure nobody got to her. Right? Okay. But that was the joke, was everybody's just sitting there listening to this kacheri and suddenly out of nowhere the water comes. ஆக்சுவலி அங்கதான் வந்து பாரதிராஜாஸோட அந்த யூனிக்க நாங்க இப்ப நீங்க சொன்னனால எனக்கு தெரியுது. ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஹீரோக்கும் ஹீரோயின் மட்டும் தான் தெரியுது அங்க வந்து மழை பெய்ய போகுதுன்னு. அங்க ஒரு பெரிய கச்சேரி நடந்துகிட்டு இருக்கு. சடனா மழை வந்து அங்க திருச்சி ஓடுவாங்கல்ல. நான் பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருந்துச்சு. அது எப்படி இந்த மனுஷன் பண்ணாருன்னா, சோ இதுதான் அது. எல்லாரும் எதிர்பார்த்த ஒரு சீன், எப்ப இவங்க 2 பேரும் மீட் பண்ண போறாங்கன்னு. ஆனா அவங்க ராதா மேமால அது சொல்ல முடியல, பட் உங்களுக்கு தெரியல, கண்ணனுக்கு தெரியல. சோ இந்த சீன் நீங்க பார்க்கலாம் சார், ப்ளீஸ் ப்ளே பண்ணி. Oh, amazing scene. I remember this. Janagara, he was phenomenal. Oh, I remember she drops the that is Barathiraja's genius. Janagaraj was just phenomenal. And the time there's one scene there, we made it up on the spot. A photo எடுக்கறாங்க. I think it was இதுக்கு அப்புறம் or before or after, I forget. We take அப்புறம் photo எடுக்கல. வாமா வந்து photo எடுத்துக்கோ அப்படி சொல்லி கூட்டி போவாங்க. And then she faints. Right? ரொம்பவே. So at the time the joke என்னன்னா, they had like a backdrop இருந்தது. I don't know who came up with it. Either Janagaraj came up with the line, or Manivanan sir, I don't know. Then they said, yo, innaya, full color photo dana idu. Change the backdrop to like a multicolored backdrop so you can use the photo. Okay. And the joke was, like, the brain is thinking, if you have a black backdrop, white backdrop, the color photo is still going to show the color, right? He wants to use every inch of that color photo. It's a multicolor photo pinnala. So you're using the color. I said, that's the way he said it in that movie. In the movie was just too funny. I was like, he was phenomenal. You know what was good was I was the serious guy. Like imagine you go to a movie. As soon as you see me, you're going to feel sorry, sad. There was no comedy coming from me. So it became such a contrast. Okay. So when Janagaraj sir came, he was just, into it and drawing laughs. And here I am on the other side giving the tragedy. It's almost Shakespeare. I'm the tragedy or one side of the emotion spectrum. He's on the other side. Okay. இந்த சீன் பத்தி ஞாபகம் இருக்கு சார். Oh yeah. அந்த சீன் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லலாமா? Which scene? நீங்க அந்த ஆரத்தி எடுத்துட்டு வர்றது, சோ அவங்க கீழ போடுறது, அது எத்தனை டேக் போச்சு? ஒரே சிங்கிள் டேக்ல முடிஞ்சுச்சா? I don't remember much about it. I don't remember whether it took, I'm sure it took more than one take. Okay. Just getting the
ஸ்பிளாஷ் ஆல்சோ கரெக்ட் ஆகணும்ல. எஸ் எஸ் ஆமா. ஸோ பட் ஐ திங்க் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஷாட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐ திங்க் ரைட் இட் வுட் ஹவ் டேக்கன் சம் டைம் ஐ திங்க். ஓகே. ஏன்னா the plate has to land correctly அந்த இது வந்து it has to hit me in the legs correctly on the timing. But it didn't, it was done like as nothing stands out as that it didn't take too long or anything like that. Okay. Yeah. ஒரு டயலாக் மட்டும் இந்த படத்துல நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க சார். அந்த டயலாக் உங்களுக்கு இந்த சீன் பார்த்துட்டு ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்க. அது நீங்க வந்து இப்போ எனக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா இன்னும் எனக்கு என்னோட கவலை எல்லாம் என்னோட பொண்ணிய பத்தி தான். என் மனசை தவிக்க எனக்கு வந்து இந்த கைத்தட்டல்கள்லாம் வேணாம், எனக்கு என் பொண்ணியோட சலங்க சத்தம் போதும். ஆக்சுவலா வந்து ஒரு 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 பையனுக்கு அவனுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு, அவன் எதிர்பார்த்த எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு, அவனுக்கு அவன் விரும்புகிற அந்த பொண்ணு தான் வேணுன்ற அந்த டயலாக் வந்து ஃபேபுலஸாக இருந்துச்சு. இப்போ கேட்கும்போது அறத மனுஷன் எழுதியிருக்காருன்னு இருந்துச்சு அந்த டயலாக் மட்டும் சார். அது வந்து மணிவண்ணன் சார். ஐ திங்க் ஹி வாஸ் டயலாக் ரைட் பண்ணது மணிவண்ணன் சார். சார் ஆமாம். பட் ஆல்சோ அதில் வந்து ஒரு ரியாலிட்டி என்னன்னா he has never seen her. So அவரோட love is based on emotion. He has never seen the girl. Lot of physicality இருக்கும் normally. இதில் அது இல்லவே இல்லை. He doesn't know who she is. Interesting. Great. I mean, I learned a lot. I can tell you in that film. அதில் வந்து completely I'll take you for a tangent. Okay. After I left, right, 2 years ago, I left. I was like, I couldn't get a single role worthy. I went everywhere. I talked to all the directors that I could. K. Barathiraja கிட்ட போனேன், K. Balachandra sir கிட்ட போனேன். I don't remember if I went to Balu Mahendra sir, but I was like wherever I could get a chance, I was trying. Right? Okay. I actually made 4 films, not one. Okay. 2 were not finished. Okay. One actually somebody recently told me. I think it was Chitra sir who told me. The name of the movie was called Poochend. Okay. Poochendugal or Poochend, I forget. That was with me and Radha ma'am again. And then we shot for 1 week and then the movie was stopped. Then there was another one that we shot for 3 days and it was stopped. Then my last movie was with Prathapotan sir. Okay. That was Meendum or Kadhal Gadai with Radhika ma'am. Radhika ma'am. Okay. And he was my senior in college. Okay. So his nephew and me were classmates. So somehow I found my way to Prathapotan sir. But I had already made up my mind I'm going to do my engineering. I liked avionics. To me, aviation was my second passion of it, right? So I said, fine. Don't fight. What they say, if you run your head into the wall, okay, who's going to win? Head is never going to win, right? அதுக்காக I left and went my engineering. அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் masters பண்ணேன் in finance. So first was engineer, avionics engineer for many years for a airline called US Airways. Okay. இப்போ it's called American Airlines. Okay. They bought, US Airways actually bought airlines and the brand இப்போ வந்து American Airlines வாங்குது. அதில் வந்து avionics engineer and then I supervised the shop. Okay. For நிறைய I loved it. அங்கேருந்து I went into பேங்கிங்லேருந்து வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சார் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படம் அறிமுகமாகறீங்க கண்ணன்ற கேரக்டர்ல காதல் ஓவியம் படத்துல. எஸ். கண்ணு தெரியாதவங்களா நீங்க நடிக்க போறீங்க. எஸ். வீட்டில் எதுவும் சொல்லலையா? வீட்டில் அம்மா ஓகே நீங்க நடிங்க அப்படின்னு சொல்ல? இல்லை, மாம் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் இட். வேணான்ட்டாங்களா? நடிக்க வேணான்ட்டாங்களா? நடிக்கவே வேணான்ட்டாங்க. ஸோ ஷீ வாஸ், அவங்க வந்து இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், தே வர் ரெஃப்யூஜிஸ் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான். ஓகே. அவங்க தேவ் கம் டு அ நியூ கண்ட்ரி. அவங்களும் இந்தியாவில் தான் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ அங்கே விட்டு எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டாங்க. நோ ரெஃப்யூஜி கேம்ப்ஸில் போனாங்க. இங்கே சென்னைக்கு வந்தாங்க. பாகிஸ்தான், லாகூர் அந்த ஏரியாவில் விட்டுட்டு சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க 47ல். ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூ கண்ட்ரி அவங்களுக்கு. டோன்ட் நோ த லாங்குவேஜ், டோன்ட் நோ த கஸ்டம்ஸ். And she brought up 3 boys. Okay. Right? The culture பாருங்க, she brought up 3 boys as Sindhis. ஆனால் 3 பேரும் நாங்கள் தமிழ். எங்களோட ஐடென்டிட்டி வந்து அதான் உங்ககிட்ட முதல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். I'll sing that song now, right? இப்போ கூட my older brother passed away, but when we used to meet with my middle brother Raj, அவர் கூட இப்படி தான் பண்ணுவோம். அப்படியே we raise our hands, மேலே பார்த்து அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், இதோ இந்த அலைகள் போல ஆட வேண்டும், ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே. இமேஜின்
நாங்கள் வந்து 3 சிந்தி பசங்க இதுதான் பாடுவோம். ஃபுட் ஆல்சோ ரசம் சோறு அதெல்லாம் பொரியல் அதெல்லாம் எனக்கு தேவை. அந்த சப்பாத்தி ஐ ஈட் சம்டைம்ஸ், பட் உங்களோட என்வாயன்மெண்ட் வே யூ ப்ராட் அப் இல்லை, அதுதான் இது இம்பார்ட்டன்ட். பட் சார் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்க, அது வந்து மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக பேசப்படலை 80s. இப்போ பார்க்கும்போது எதுக்கு இந்த படம் ஏன் ஓடலைன்றாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாண்டிங்காக இருக்குது. அது என்ன ரீசன் உங்களுக்கு அந்த டைம் தெரிஞ்சுதா சார்? அது உங்களுக்கு பாதிச்சுதா? உங்களுக்கு பாதிச்சிச்சு. எஸ், ஈவன் இப்போ வந்து few months ago, maybe less than 6 months ago, Barathiraja sir ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு. Somebody sent it to me, and somewhere towards the end of it, he talks about his feel, Kadhal in the feeling. என்னை ஏமாத்திட்டாங்கன்னு I think he says in that podcast. If you look at that, you'll see how much he was impacted. You know, that was his first Manoj Creations movie, his own self-funded movie. Right? So, I was surprised, to be honest, because this is this man who made 16 Vaidinile, right? But on the other side of it, my kids who are all American born, my younger daughter is huge into dance. Okay. From when she was little. Okay. And so I've taught her these words. So in her own American accent, she will say this. Aata aadu valata, koi valata, naai valakala. In the sapani dana valata. And she'll say it in her American accent. But and I'm going to do a little promotion for my daughter. Is that okay? Yes. Yeah. She has an Instagram handle called Bali by Sanj. Okay. Right? Hopefully you can on the notes la pottingana. Her thing is she teaches dance. Okay. And as she calls it, she says kutu. நம்ம வந்து தெரு கூத்துன்னு சொல்லுவோம்ல. She teaches that in Manhattan. நீங்க பாருங்க, அமெரிக்கா கொடுக்குறாங்களா? ஆமா, தெரு கூத்து. She takes classes. She choreographs. Okay. And then there is her name is Sanjana Kirpalani. Okay. And there is a person who came to Chapel Hill, North Carolina, and they did this song together, Chill Bro. காதல் ஓவியம் படத்துல கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கிளைமேக்ஸ் தான். அது யார் எதிர்பார்க்காத கிளைமேக்ஸ் தான். ஆனா அது கரெக்டான கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுது. ஒருவேளை அது வேற மாதிரி போயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது மக்கள் ஏத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அது சம்திங் ஏதோ அந்த டைம்ல ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கும் சார். அது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? அந்த கிளைமேக்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. Partly that was one of the problems, I think. ஏன்னா அந்த ஹாப்பினஸ் இல்லை எண்டில், ரைட்? பட் தென் லைக் யூ செட், அந்த டைமில் நீங்கள் ஞாபகம் பண்ணுங்க, what can you do at that time? There is no way out. Everything else would be revolution. Okay. If she stays, if she comes with me, அது போல நிறைய, I'm sure people thought through it. So, but to me I think of it as faith. My faith was in Barathiraja sir. I unquestionably love the man. ஒருவேளை மணிரத்னம் சார் படமா இருந்தா அது வேற மாதிரி இருந்திருக்கும், ரைட்? மோகன் சார் வந்து அந்த இன்னொருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ண அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது வந்து பாரதிராஜா சார் பிலிம் அப்படின்றதுனால நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஓகே சார், இப்போ கரண்ட்ல சக்தி திருமகன் படத்துல விஜய் ஆண்டனி சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க. எஸ். எப்படி இருக்கு? கிட்டத்தட்ட 43 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் பண்றீங்க. அதே போல அந்த குறிஞ்சி ஸ்டோர்ஸ்க்கு முன்னால நின்னுகிட்டு இருந்தேன்ல, வேர் பாரதிராஜா சார்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சுவாமி, அதே போல சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஹேப்பன்ஸ்டான்ஸ்னு வாங்க. இது ப்ராவிடன்ஸ், ரெண்டு பெட்டி, நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அது வார்த்தை. ஐ வாஸ் நாட் லுக்கிங் டு கம் பேக். ஓகே. நான் வந்து ஒரு தட் டாட்டர் சஞ்சனா கிருப்லானி சொன்னேன்ல, அவர் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு she wanted to quit her job. She does marketing in Manhattan. The rents are very high in Manhattan. Okay. I told her, you quit her job, how are you going to afford your apartment? She wanted to focus only on dance. So she did. She quit her job. Okay. Right? She was going to... Sir, seriously, கண்ணனுக்கு வந்து பொன்னி தான் பிறந்திருக்கு. பொன்னி பிறந்திருக்கு. நீங்க சொல்ல, till now I had not even thought of it. Okay. Thank you. ஏன்னா டான்ஸ், ஏன்னா அந்த கேரக்டருக்கு ஆரம்பத்திலேயே அழுக மாட்டா, குழந்தை அழாது, சிரிக்காது, அந்த சவுண்ட் போட்ட உடனே ஆமாதான். She's been doing this since she was very little, like maybe 1.5, 2-year-old. She first performed on a stage. Okay. Right? Okay. பூம்ரோன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு ஹிந்தில, பூம்ரோ. ஓகே. அந்த பாட்டுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இது. பட் டு ப்ரொமோட் ஹர், ஐ வாஸ் ட்ரைங் மை பெஸ்ட். அண்ட் இங்க வந்து பிரியா வெங்கடேஸ்வரன் ஒரு டைரக்டர் இருக்காங்க. அவங்கள ஃபோன் பண்ணேன், சார் எனக்கு வந்து பாரதிராஜ் சார் பார்க்கணும், ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஐ ஹவ் நாட்
met him. So 35 years actually. Last time I saw him, he came to my wedding. Barathiraja sir came to my wedding. Okay. So she made it happen, this Priya Venkateshwaran. She's a director. She directed a web series called Anandam. Right? She's my classmate Lakshmi's sister. Right? So they made the meeting happen, and his son was dubbing. Okay. And so he didn't tell his dad anything except said, "Oru surprise guest varaporanga." That was me. So I went to the dubbing studio. He was dubbing for a movie with his son. So I went, fell at his feet, thanked him. I said, "You made my life, right? There's not that many people who are going to get a chance like I got, right?" So thanked him, but all this was on video, and it was given to Chitra Lakshmanan sir. So he called me and he said, Okay. "Where have you been? எங்கேயா இருந்திருக்கேன்? 40 வருஷமா உங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க." I said, "நீங்க மறந்துட்டீங்க, என் பேர் கண்ணன் இல்லை, என் பேர் சுனில் கிருப்பலானி. நான் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கேன், பட் ஆன் லிங்க்டின் அது போல இருந்தேன், அது போல." ஸோ அவங்க வந்து he said, "Can you do an interview with me? Okay. Just talk about same thing, right? What 40 years has been, what have you been doing?" So the interview was seen by Arun Prabhu Purushothaman sir, right? So imagine if I wasn't trying to promote my daughter, and I told Chitra sir, I said, "You got to promote my daughter. She's taking a major chance in her life." விஜயானந்தன் சார் கேட்டாரா, சார் நீங்களா அது அப்படின்னு? எப்படி இருந்தது? Hey, Vijay Anthony sir is a remarkable person. Like he's a very humble man. I'm sure that comes across even in the way he is, right? From day one, like he was coaching was like very good. Like, hey, and I put on digital compared to my time, right? Raw stock. Okay, okay. So the way we practice is different. Okay. So he was teaching me. He taught me how to remember my lines also. He taught me a very nice trick or not a trick, a way of doing it. Then Arun Prabhu sir was very patient with me. Like, ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த டைம் 42 வருஷம் ஆயிடுச்சு கேமரா ஃபேஸ் பண்ணி. So it was like they put me in very gently. Like when the first scene I had no dialogue. Okay, right? okay. I know that, I'm sure they planned it out. Okay, okay, okay. So it was very interesting to come back. But cinema has changed quite a bit, and I'm a fan. I think every boy probably has had that happen in their lives. It's a big fan of him. Vijay Thalapathy sir, same thing. Every movie they make, na paatruven. Okay. Of course, Rajni sir, we just saw Coolie. We went to the theater here in Chennai. Kamal sir, I mean, like, it's like, naanga vandu fan. Okay, okay, okay. If you make a movie, we're going to watch it. But now I realize எவ்வளோ effort இருக்கு இந்த ஒரு scene பண்றதுக்கு. One scene takes so long. So very much with Vijay Anthony sir, again, thank him, because again they took a chance on me. You know, Arun Prabhu sir, all of them. It was a wonderful experience. Okay. So நாங்கள் வந்து சக்தி திருமகனில் உங்களை ரொம்ப பாசிட்டிவாக 43 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா உங்களை வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்ணன் அவர்களை இங்கே எந்த கேரக்டர் பார்க்க நீங்கள் படத்தில் பார்த்ததுக்கப்புறம் சொல்லணும் அப்படின்றது தெரியுது எனக்கு. ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது சார். ஐ ப்ராமிஸ் யூ, நீங்கள் விஜய் சேதுபதி சார் பற்றி சொன்னது அவருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன். Tell him, my wife loves him. And Surya sir, my wife says, "Vijay Sethupathi, gotta go." அது எந்த படம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, I have to. Of course, we saw Maharaja அந்த படம் வந்தது நெட்ஃப்ளிக்ஸில். Oviyam நானும் ஒரு படம் இருந்தது. I mean, if you have a daughter, you should watch that movie. Correct, sir. Okay. So thank you so much sir. My pleasure. டைமுக்கு ரொம்ப 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 நன்றிகள். Thank you. நானும் எதிர்பார்க்கல காதல் ஓவியம் உடைய கண்ணன், அதாவது சுனில் கிருபாணி அவர்களை இங்கே நான் மீட் பண்ணுவேன், நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Thank you for your time sir. ரொம்ப 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 நன்றிகள். ரொம்ப நன்றி சார். சுனில் கிர்பலனி. நன்றி சார். Thank you to everyone for your time and your patience. Thank you sir. தெறிக்க விடும் காரம் நிறம் சுவையை தருகிறது. ஆச்சி மிளகாய் தூள் தெறிக்க விடும் காரம் நிறம் சுவை.